So we will study trigonometry, complete concept of trigonometry, means basics questions we will discuss in next lecture. Okay. So right now I am going to teach you what are the basics, means trigonometric ratios and their formula, and how we get sin square theta plus cos square theta is equal to 1. These things we will get. Okay. So we will study, first of all we will study trigonometric ratio. Trigonometric ratio. So trigonometric ratio has come from right angle triangles. We will draw right angle triangle, that is A, B, C. In this triangle, this is the perpendicular vertex, and the vertex where we get perpendicular value means 90 degree, and this is the hypotenuse. We have to decide which one is perpendicular and which one is base. So the angle we take as a reference, that will decide the base. So if we have taken this angle as a reference, then this will be the base. So the remaining side is perpendicular. Now, trigonometric ratio says that sin theta, it is the ratio of perpendicular and hypotenuse, and cos theta, it is the ratio of base and hypotenuse. Now tan theta is the ratio of base and perpendicular. Okay, so B by B, perpendicular by base. Cot theta, directly you can inverse it, okay, reciprocal, or you can directly write it base by perpendicular. Okay. Now sec theta is the ratio of hypotenuse and the base, and cosec theta, that is ratio of hypotenuse and perpendicular. Okay. We can also use एब्रिविएशन, हम लोग एब्रिविएशन भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर कुछ राइमिंग सॉन्ग बना लेते हैं हम लोग, जैसे बहुत लोग बनाते हैं. ठीक है. तो पहले होता क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. You can also use it to find out the ratios of these three, and you will use reciprocal to find out the another thing. So this is for sine, this is for cos theta, and this is for tan theta. And when you will inverse it, then inverse 1 by sin theta, that will become cosec theta. 1 by cos theta, that will become sec theta, and 1 by tan theta will become cot theta. Got it? So you will put the ratio here, it will get reciprocal, and you will find out, get the value of cosec theta, sec theta, and tan theta. By the way, this is very important concept, because old formulas, there are three identities basically which mostly we will use in class 10. Okay, and that will get proved from this help of the ratio. Okay, so I am erasing this, and first of all I am writing the ratio. I have written the ratio, writing identities, that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. For me it is very easy to memorize that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta.
and we can prove these three with the help of trigonometric ratio. So this was the right angle triangle. Okay, this is hypotenuse. I have taken perpendicular to this one, and this one is base B. So put the value of the sin theta in the form of ratio. So what will happen? क्या लिखेंगे हम लोग? Perpendicular a hypotenuse chi square plus base by hypotenuse chi square. Okay. So what will happen? क्या होगा? B square by h square plus B square by h square. Okay. तो h square LCM क्या होगी? t square plus b square. So p square plus b square पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? h square by h square कैंसिल होगा. क्या होगा? तो प्रूव हो गया. इसी तरह से tan 1 plus tan square थीटा. So 1 plus tan square थीटा कैसे प्रूव करेंगे? 1 plus tan square थीटा is equal to, मार्कर चेंज करना होगा, equal to sec square थीटा. जिसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1 is equal to sec square थीटा minus tan square थीटा. तो मुझे 1 is equal to कितना प्रूव करना है? sec square थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे. sec square थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos के इनवर्स इज इक्वल टू cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस. तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर. तो p बाय b का होल स्क्वायर. इसको लिख लेंगे हम लोग h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर. इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम से साइड में निकाल लेते हैं. देख लीजिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ से हम लोग p स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. इसके जगह पे ये पुट किया जा सकता है. तो